তাহলে খুব ভালো হতো। আচ্ছা, সেটা এক্সট্রা একটা ক্লাস তো? হ্যাঁ স্যার। এক্সট্রা ক্লাসে সেই কোয়ারি গুলোকে নিয়ে ডিসকাশন করা। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, তোমাদের তাও একটু ওভারঅল বলতে পারবে কি ধরনের টাইপের তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে, কি ধরনের স্যার সমস্যা? মানে হ্যাঁ মানে আমি আমারটাই বলতে পারি। আমার যেমন ওই 4x4 ম্যাট্রিক্স এর র্যাঙ্ক গুলোকে নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে, সেইটা বলছি। আচ্ছা, 4x4 অর্ডারসের ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, ওকে। এটা তোমার প্রবলেম হচ্ছে, আর আর কিছু হচ্ছে? না স্যার, আর অ্যাসাইনমেন্টে তেমন কোনো প্রবলেম হয়নি। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমি নেক্সট একটা ক্লাস অ্যারেঞ্জ করে নেক্সট ইসে করে আমরা শুধু সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন করব, ঠিক আছে? Today we are going to study maxima and minima. Maxima and minima is a very crucial part or very important part in calculus theory. Okay, in differential calculus theory, it's a very important part, maxima and minima of a function. Okay, so first of all, visible হচ্ছে? এই লাইটে ভিজিবল হচ্ছে কি? Maxima and minima. Okay, maxima and minima of a function. Okay. So today we are going to study maxima and minima of a function. So first of all, there has a definition. Okay, so in calculus, in the terms maxima. Okay, in the terms maximum. Okay, it's used in two senses. Okay. In calculus, the maximum term is uses in two senses. The first sense is maximum is two senses, relative and absolute. Okay. So if we say this point is maximum of the function, like suppose x equals to c, this point is maximum of the function. So then there has a question, the point is maximum, I know, okay, but this maximum is relative maximum or absolute maximum. Okay, so in the maximum word there is two prequel word, that is relative maximum or absolute maximum. Okay, so the term maximum is divided in two senses, the absolute maximum and the relative maximum. So first of all, we are going to the definition of relative maximum. Okay, so the definition one is relative maximum. So relative maximum means the maximum is not overall maximum. Okay, so in respect to some point it is maximum. Okay, in respect to some point or either in a neighborhood point the function is maximum. Like suppose this is the function. Okay, so these are the point, this is the maximum point. Okay, this maximum point we called relative maximum. Okay, so
in neighborhood, in that neighborhood, in that neighborhood, in that neighborhood, the point is maximum. Like this is C1, this is C2, this is C3, this is C4. Okay, suppose this is the peak of the Everest. Okay, and the neighboring mountain are C1, C2, C3, like C5. Okay, so C6, C7. So this C1 is maximum point. Okay, this is the peak of a mountain in neighboring some mountains. Okay, so this C1 point is maximum in a neighborhood. Okay, so this C1 is relative maximum, or C2 or C3. These are the relative maximum point, but C4 is absolute maximum, because C4 is the highest peak of the function. That's why this C4 is absolute maximum. Okay, so in a word maximum, there is two type of maximum. One is relative maximum, or other one is absolute maximum. So the first one, the definition is relative maximum is let f be the function defined on closed interval ab, and let C be any point belongs to the open interval of AB. Okay, C be any point belongs to the open interval AB. Then F is said to have relative maximum is said to have the relative maximum at C, at the point C. Okay, if there is a neighborhood we abbreviated as NBD, neighborhood C minus delta, comma C plus delta. Okay. So neighborhood is a set which is the collection of the point from C minus delta to C plus delta. We recall it, the definition of neighborhood is that the neighborhood is a collection of a point. Okay, or we call it the set of a point from C minus delta to C plus delta in a real line. Okay, in a real line, right? So if there is neighborhood C minus delta, C plus delta of C such that fx is, this is relative maximum at C, so fc is positive for all x belongs to C minus delta to C plus delta. So for all x belongs to C minus delta to C plus delta, for all x belongs to this set, we call this fx is less than from fc. Then we call that the C point is, then the point C point then we call it, so fc, like fc is therefore fc is the greatest value, right?
is the greatest value, right? Fc is the greatest value in a neighborhood of C. Okay. So Fc is the greatest value. Therefore, Fc is the greatest value, and Fc is called, and that Fc is called extremum of f at C. Okay. Extremum of f at C. Okay. Similarly, this is the relative minimum. F is said to have the relative minimum at C if there is a neighborhood of C such that for two number relative minimum similarly, f is said to have the relative minimum at C if there is a neighborhood of C minus delta. If there is a neighborhood of C minus delta to of C such that for minimum value fx is greater than fc, then this fc is called minimum. F is minimum or relative minimum at C. Right, this f is minimum at C for all x belongs to C minus delta to C plus delta. Right. So then fc is relative minimum, and also fc is called extremum of f at C. Okay, so fc is called extremum of f at C in minimum case, or maximum case fc is called the extremum of f at C. Okay, so either fc is relative maximum or it is relative minimum, then this fc is called the extremum of f at C. Okay, so either relative maximum or relative minimum, this fc is called the extremum of f at C. Okay, so this is the relative maximum and relative minimum. This is the definition of relative maximum and relative. Next, so now there is a question: what is the definition of relative absolute maximum? So now we are going to the definition of absolute maximum. We are going to the definition of absolute maximum. So absolute maximum okay. So the absolute maximum means f is said to have absolute maximum on AB. Now there is the first bracket, in the third bracket we call this as a closed interval AB. So f is said to have absolute maximum on the whole interval AB. Okay, so f is said to have the absolute maximum on whole interval AB if there is
at least one point, we say it, at least one point C belongs to AB such that C belongs to closed interval AB, okay, such that fx is less or equals to fc for all x belongs to AB, for all x belongs to AB. Okay, so fc is greater than equals to for all x belongs to AB, this fx. So all the functional value is less than or equal to fc. This fc is called then this fc is called the absolute, then fc naught, the function f is called the absolute maximum at the point c, at least one point c. Okay, so similarly for absolute minimum fx is all greater equals to then fc for all x belongs to AB, or all x belongs to AB. Okay. So now we come to the theorem. The theorem is a necessary condition for the existence of an extremum at an interior point. At an interior point, that means absolute, relative maximum or minimum, right? Extremum means, we call it extremum if f is relative maximum or f is relative minimum, then f is called the extremum of f at c. So this theorem is a necessary condition for the existence of an extremum of an interior point. Extremum of an interior point means maximum, relative maximum or relative minimum. So this is the necessary condition. Okay, so the statement of the theorem is let f be a function on AB closed interval and C belongs to open interval AB if FC, okay, is an extremum, that means FC is relative maximum point or relative minimum. Okay, so F is extremum at C and if the derivative of f at c, f dash c means the derivative of f at c, this f dash c exists, okay, then f dash c equals to 0. This is the necessary condition for the existence of an extremum of an interior point. What is the necessary condition? The necessary condition is fc is extremum at c and
if f dash c exists, then f dash c equals to 0. This is the necessary condition. Okay, so the necessary condition for the existence of an extremum of an interior point. What is the necessary condition? The necessary condition is fc is extremum at c, and if f dash c exists, then f dash c equals to 0. This is the necessary condition. So what is the geometrical significance of this theorem? Okay, so the geometrical significance is like, suppose this is the curve, right, and the point is c, cfc. Like, this is the point p, and this is c, and this is fc, right? So according to the theorem, f dash c is extremum at c. So fc is extremum at c. So this is the point of fc. This is the curve y is equals to fx. This is the curve y is equals to fx. Right? Okay. So the point is fc is extremum at c, and if f dash c exists, so f dash c exists, right? Then we say that f dash c equals to 0. That means if fc is a maximum value, if fc is a maximum value, then in the left interval, that is c minus delta to c, okay, the left interval, right, this is c minus delta and this is c plus delta. Okay, so from c minus delta to c, the curve increasing, right? From c minus 2, from the c minus delta to c, the curve is increasing, and f dash x greater than 0 in c minus delta to c, right? This is an increasing curve. That means f dash x is positive, right? And from c to c plus delta, the curve decreasing, right? That means f dash c x is negative because the curve is decreasing, right? So the f dash x is in which interval? From c to c plus delta, right? And if the condition is if f dash c exists, if f dash c exists, so if f dash c exists, if f dash c exists, then what happened? If f dash c exists, f dash x is positive and x dash x is negative on the point left side of c,
on the left side of C, the f dash x is positive. That means this is the increasing curve, and from the C to C plus delta, the f dash C is negative, right? So this is positive and this is negative from C minus delta to C, from C to C plus delta. And if f dash C exists, then what is f dash C? F dash C is parallel to x axis, right? Because this is increasing, this is decreasing, and the f dash C is parallel to x axis, so f dash C must be 0, right? So this is the geometrical interpretation of f dash C equals to 0. Okay. The point C is called, the point x equals to C is called stationary point. Okay. That type of point is C. That type of point C is called a stationary point. Okay. So f dash C is equals to 0. That means C is a stationary point. Next, we say, next important note is the converse of the theorem is not true. That means f dash is 0, but that point is not a extremum point. Like suppose fx equals to x cube, right? Fx is equals to x cube. So this is continuous function. Right? X cube function is a continuous function. What is a type of x cube function? This is the x cube function. Okay. This is the y is equals to x cube. Okay. So f dash 0 is 0 because f dash x is 3x square. So f dash 0 is 0, but 0 is not extremum. That means 0 is not a minimum point or maximum point, but 0 is not extremum, right? So f dash 0 is equals to 0, but 0 is not a extremum. Now say that fx is equals to mod x. Okay. So what is the function of fx is equals to mod x? The function is like right. This is y is equals to minus x, y is equals to x. So this is y axis, this is x axis. So y is fx is equals to mod x. Here
dash 0 কত, f dash 0 কত এটা? What is the value of f dash 0? Please anyone? Anybody? 0 f dash 0 0ই হবে না স্যার? তোমাদেরকে এর আগের দিন আমি একবার বলেছিলাম যে যখন এই ধরনের কোনো কার্ভ হয়, এই ধরনের যখন কোনো কার্ভ হয়, এর যে পয়েন্ট গুলো থাকে, এর যে মাথাগুলো থাকে, এই মাথাগুলো স্মুথ নয়। তার জন্য এই মাথাগুলোতে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি এক্সিস্ট করে না। ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন মানে স্মুথ ফাংশন হবে। যেহেতু এই পয়েন্টের মাথাগুলোর মধ্যে মানে এই পিক গুলোতে কি হয় না, কোনো স্লোপ ড্র করা যায় না। দ্যাটস ওয়াই এই পয়েন্ট গুলোতে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি এক্সিস্ট করে না। এখানে তুমি দেখো এটা হলো y is equals to 0, তাই না? দিস পয়েন্ট ইজ 0 পয়েন্ট। তো f dash 0 পয়েন্টটা, এই পয়েন্টে কোনো স্লোপ ড্র করা যায় না। দ্যাটস ওয়াই f dash 0 ডাজ নট এক্সিস্ট। আচ্ছা, এটা তো আমি ছবি দিয়ে বললাম। ইন ম্যাথমেটিক্যালি কি, ইন ম্যাথমেটিক্যালি f dash 0 plus, right, f dash 0 plus is positive and f dash 0 minus is negative, right? যেহেতু দুটো ডিফারেন্স সাইন, দ্যাটস ওয়াই f dash 0 does not exist. ক্লিয়ার? বিকজ fx ফাংশনটাকে মড ফাংশন হিসেবে না লিখে fx ফাংশনটাকে আমরা এইভাবে ড্র করতে পারি। কি করতে পারি? যে fx is equals to x when x is positive, x is equals to minus x when x is negative, and fx is equals to 0 when x is equals to 0. এই mod x ফাংশনটাকে আমরা এতভাবে লিখতে পারি, রাইট? এই mod x ফাংশনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। তো যখন যখন f dash 0 plus, f dash 0 plus কত হবে? f dash 0 plus কত হবে? বলো। 1 Right, this is 1. And f dash 0 minus, 0 minus টা কত হবে? -1 minus 1. That's why f dash 0 does not exist. এই জিনিসগুলো তো ক্লিয়ার রাখতে হবে যে কেন এক্সিস্ট করে না। তো f dash 0 does not exist, but a 0 is an extremum point. Once again. Okay. The function fx is equals to mod x. That means fx is equals to x when x is positive. When fx is equals to minus x, that means x is negative, then minus x, and 0 when 0, right? So this function is this function, right? These two function is similar, but that means fx is equals to mod x. That means when the positive side it's positive number, when it's negative side it's negative number, at the point 0 তে it's a 0, right? Even now come to the point, f dash 0 exist or not, right? f dash 0 exist করছে কি করছে না সেটা কখন হয়? যখন
f dash 0 প্লাস আর f dash 0 মাইনাস এটা সেম সাইন থাকে, সেম ভ্যালু থাকে, তখনই তো f dash 0 এক্সিস্ট করবে। কোনো তোমরা করেছিলে ডিফারেন্সিয়াবিলিটি এক্সিস্ট কখন করে, যখন লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইজ ইকুয়াল টু দা রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ। তাহলে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ মানে 0 প্লাস যখন হচ্ছে, এখানে 0 প্লাস কত, when f dash x, f dash x এখানে কত, f dash x এটাতে 1 হবে, এটাতে -1 হবে, তাই তো। এইবার যখন 0 প্লাস হচ্ছে, 0 প্লাস তার মানে x গ্রেটার দ্যান 0, 0 প্লাস, 0 প্লাস কোন নাম্বার গুলো, যেই নাম্বার গুলো 0 ডান দিকে থাকে, রাইট, ওকে, when the numbers exist on the right side of 0, 0 ডান দিকে যখন থাকে তাহলে 0 ডান দিকে কত আছে, 1 আছে, f dash x is 1, তাহলে f dash 0 প্লাসটা কত হবে, 1 হবে যখন রাইট সাইডে, আর যখন লেফট সাইডে আছে তখন কত হবে, -1 হচ্ছে। তো মানে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ আর লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ দুটো ডিফারেন্ট ভ্যালু হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই f dash 0 does not exist, f dash 0 does not exist, but 0 is an extremum point। কেন 0টা এক্সট্রিমাম পয়েন্ট হচ্ছে, কারণ আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি 0টা অ্যাবসলিউটলি মিনিমাম পয়েন্ট, রাইট, তাই না, এই কার্ভের ফাংশনের 0টা তো মিনিমাম পয়েন্ট। ওকে, কেন মিনিমাম পয়েন্ট, মিনিমাম পয়েন্টের ডেফিনেশন কোথায় আছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম, মিনিমাম পয়েন্ট কি, মিনিমাম পয়েন্ট বলছে যে যখন সমস্ত ভ্যালু গুলো ওই পয়েন্টের থেকে বড় হবে তখনই ওই পয়েন্টটাকে বলা হয় মিনিমাম পয়েন্ট। তাহলে এই পয়েন্টটা মিনিমাম পয়েন্ট কারণ বাকি সমস্ত ভ্যালু গুলো এই পয়েন্টের থেকে বড়, তাই না, এই পয়েন্টের থেকে বড়, তাই এই পয়েন্টটাকে আমরা কি বলি, এই পয়েন্টটাকে আমরা মিনিমাম পয়েন্ট বলবো। তাহলে এই পয়েন্টটা মিনিমাম পয়েন্ট হলো, বাট f dash 0 does not exist। তার মানে আমরা কি বলেছি থিওরেমটাতে, থিওরেমটাতে আমরা এখানে বলা আছে যে if f dash c exist, তার মানে fc টাকে এক্সট্রিমাম হতে হবে, and f dash c যদি এক্সিস্ট হয় then f dash c is 0, আর যদি f dash c এক্সিস্ট নাই করে তাহলে তো 0 হওয়ার কোনো প্রসঙ্গই নেই। যেরকম এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে f dash টা এক্সিস্টই করে না at 0 তে, তাহলে f dash 0 হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে। এটাই হলো এই থিওরেমের দুটো প্রবলেম তোমাকে বললাম। প্রথমটা কি বললাম, প্রথমটা বললাম যে এটা 0 হবে, f dash c 0 হবে, বাট c টা এক্সট্রিম পয়েন্ট হবে না, এটা এই এক্সাম্পলে দেখালাম যে f dash 0 টা 0, বাট 0 ইজ নট এ এক্সট্রিমাম পয়েন্ট। আবার এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে কি বললাম যে f dash 0 এক্সিস্টই করছে না, f dash এক্সিস্ট করছে না, কিন্তু হচ্ছে কি 0টা এক্সট্রিমাম পয়েন্ট হচ্ছে। তার মানে এই কন্ডিশনটা এখানে কিন্তু অনেকে গুলিয়ে যায় জিনিসটাকে, একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখবে, যে ইটস ভেরি ইজি। কি বলছে থিওরেমটা, বলছে যে fc টাকে এক্সট্রিমাম হতে হবে, f dash c টাকে এক্সিস্ট হতে হবে, দেন f dash c is equals to 0, বাস দ্যাটস অল, আর অন্য কিছু উল্টো নয়, এটা হলেই f dash c টা 0 হবে। তার জিওমেট্রিটা আমি বুঝিয়ে দিলাম কেন যে f dash c টাকে 0 বলছে, বিকজ f dash c লেফট সাইডে কার্ভটা ইনক্রিজিং থাকে, রাইট সাইডে কার্ভটা ডিক্রিজিং থাকে, আর এই পয়েন্টটাতে কার্ভটা প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস হয়, দ্যাটস ওয়াই এটা 0। Now come to the definition of critical point. ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কোনটাকে বলছে, বলছে যে the point, one second, হোল্ড করো।
the points x belongs to AB at which a prime x 0 or does not exist. Okay, that means 0 is a critical point. Okay, so the points where f dash c is equals to 0 or that does not exist, this point is called a critical point. So here 0 is a, for example, 0 is a critical point because f dash 0 does not exist, right? Only this point, once again, it's not a necessary stationary point. Yeah, okay. Now there is a three type of test. Okay, second derivative test, general test and first derivative test. So test for maximum and minimum. Okay, search for maximum and minimum of a function. There is a three type of test. First test is second derivative test. Second derivative test টা কি বলছে? What is the second derivative test? That means this is the f dash c equals to 0 and a double dash c not equals to 0. Then okay, then fc is maximum when if কি বলছে f double prime c is negative and fc is minimum if f double prime c is greater than 0. Okay, greater than 0 অর্থাৎ ডবল ডেরিভেটিভ যদি গ্রেটার দেন হয় তাহলে মিনিমাম আর ডবল ডেরিভেটিভ যদি লেস দেন হয় দেন ম্যাক্সিমাম। এটাই হলো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট। আচ্ছা, জেনারেল টেস্ট কি? জেনারেল টেস্ট বলছে যে ইফ ধরো f dash c 0, ওকে, f double dash c 0, হ্যাঁ, if n minus 1 c is 0 but if nc অর্থাৎ n এর ডেরিভেটিভ অফ c, right, n এর ডেরিভেটিভ অফ c not equals to 0, then if n is even, right, if n is even, okay, if this is even, n is even, then fc maximum and fnc is negative. fc minimum, fnc is positive. When positive, fnc if positive, then minimum, if fc is minimum, and fnc is negative, then fc is maximum. If n is odd, test fail simply. Okay, when n is odd, so test fail. Now third test is first derivative test. First derivative test টা কি বলছে? It is simply as that let f is
differentiable on C minus delta to C plus delta, except C, right? F is differentiable এই neighborhood except C. Okay, so the now the number one is if f dash x greater than 0 for xc, অর্থাৎ c এর নেগেটিভ সাইড ফাংশন is increasing, okay, and c এর লেফট সাইডে আর c এর রাইট সাইডে ফাংশন is decreasing, কেন এই টেস্টটা এটার ক্ষেত্রে যেরকম যে এই লেফট সাইডে c এর লেফট সাইডে ফাংশনটা ইনক্রিজিং আর ছিল c এর রাইট সাইডে ফাংশনটা ডিক্রিজিং। তো f is f dash x ডিক্রিজিং হবে যখন c এর কি থাকবে রাইট সাইডে থাকবে, ওকে। দেন কি বলবো fc টাকে, fc is maximum, similarly for minimum, ওকে। মিনিমামের ক্ষেত্রে প্রথমে কি হবে, প্রথমে মিনিমামের ক্ষেত্রে কি হবে এরকম হবে, অর্থাৎ ফাংশনটা প্রথমে ডিক্রিজিং হবে তারপর ইনক্রিজিং হবে। এক্ষেত্রে ফাংশনটা কি হয়েছে, প্রথমে ইনক্রিজিং হয়েছে তারপর ডিক্রিজিং হয়েছে, রাইট? ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্টের ক্ষেত্রে ফাংশনটা প্রথমে ইনক্রিজিং হয়েছে দেন ডিক্রিজিং হয়েছে, তাহলে এই পয়েন্টটাকে বলবো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। আর এই ডেরিভেটিভের ক্ষেত্রে ফাংশনটা কি হয়েছে, প্রথমে ডিক্রিজিং হয়েছে দেন ইনক্রিজিং হয়েছে, তাহলে এই ফাংশনটাকে আমরা বলবো, এটাকে বলবো মিনিমাম পয়েন্ট। এটা হলো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট, ওকে। এই তিনটে টেস্ট দ্বারা যে কোনো প্রবলেম সলভ হয়। তো উই ক্যান সলভ বাই দিস থ্রি টেস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, প্রসিডিওর কি, কিভাবে প্রসিডিওর, এবার প্রসিডিওর এটা তো গেল টেস্ট, এবার টেস্ট প্রসিডিওরটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ওকে। টেস্ট প্রসিডিওরটা কি বলছে, বলছে প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে ফাইন্ড দি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, that means find the critical points, that means কিভাবে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, কোনগুলো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করবে, that means find the points where either f dash x 0 হবে or does not exist, তাই না? ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের ডেফিনেশন তো এটাই ছিল। সো ফাইন্ড দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ফার্স্ট অফ। দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট, use second derivative test, okay, or the first derivative test, and decide the maximum or minimum, and the third one is important, this is absolute maximum will occur, কোথায় occur করে, absolute maximum will occur at
রিলেটিভ ম্যাক্স or মিনিমাম লিখলাম, রিলেটিভ ম্যাক্স or min or at the end point, অর্থাৎ ফাংশনের যে এন্ড পয়েন্ট আছে, অর্থাৎ ফাংশনের আমরা ফাংশন গুলো কি এতক্ষণ ধরে করলাম যে a to b from r, রিয়েল ফাংশন from a to b। সো হয় হয় এই এন্ড পয়েন্ট গুলোতে অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম অকার করবে, অথবা রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম যেগুলো বের করলাম ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট করে, হ্যাঁ। তো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্টে যে রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম গুলো বের করলাম, হয় সেগুলো হচ্ছিল অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম হবে, অথবা তাদের এন্ড পয়েন্ট গুলো ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হবে। ওকে, তো এই হলো প্রসিডিউর। যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল একটা প্রবলেম যদি আমরা সলভ করি, মানে প্রবলেম বলছে যে ফাইন্ড fx is equals to ধরো mod 4 minus x square, or x belongs to -4 to 4, ধরো এই -2 4 and 4 ইন্টারভ্যালের মধ্যে ফাইন্ড fx টা বের করতে বললে। ওকে, so fx is equals to mod of 4 minus x square, right? Find relative maximum, relative minimum, absolute maximum, absolute minimum, whatever. So fx ফাংশনটাকে কিভাবে লেখা যেতে পারে? fx ফাংশনটাকে লেখা যেতে পারে মানে 4 minus x square যদি পজিটিভ হয়, তার মানে x স্কয়ারটা কি আসবে 4, এইভাবে আসবে x স্কয়ার নাকি? 4 minus x স্কয়ার, তো তাহলে x স্কয়ার minus 4 এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। যদি 4 minus x স্কয়ার পজিটিভ হয়, দেন x স্কয়ার minus 4 টা নেগেটিভ হয়ে যাবে। সো x স্কয়ার ইজ লেস দ্যান 4, x স্কয়ার ইজ লেস দ্যান 4 মানে কত? x টা -2 থেকে 2x, এখানে ইকুয়ালিটিটা ধরে নিই। তার মানে fx is equals to 4 minus x square when x টা কত -2 থেকে 2 এর মধ্যে রাইট করবে, তখন 4 minus x square। এটা যখন নেগেটিভ মাইনাস হবে, অর্থাৎ -4 minus x square, তখন x টা কি হবে? x টা হবে -2 এর থেকে x is less than -2 or x is greater than 2। এটা হলো তোমার ফাংশন। এটা হলো তোমার fx ফাংশন। এবার এখানে সার্চ করো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট গুলো কি কি আছে। তাহলে প্রথমেই আমাদের কি বলছে, ফাইন্ড দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস। সো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট গুলো কি আছে, কত আসবে এখানে বলো। ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কিভাবে সার্চ করবে? এখানে f dash x কত আসবে? এখানে f dash x আসবে, এটা কত আসবে -2x, আর এটা আসবে 2x।
আচ্ছা 2 আর -2 পয়েন্টে f ড্যাশ এক্সিস্ট করে না। ওকে, তার জন্য আমরা এখানে ইকুয়ালিটি সাইনটা দিয়েছি হালকা করে, ইকুয়ালিটি সাইনটা এখানে হবে না। ওকে, 2 আর -2 পয়েন্ট, এই দুটো পয়েন্টে f ড্যাশ এক্সিস্ট করে না। কেন করে না? কারণ একই রকম ভাবে f ড্যাশ 2 প্লাস, ধরো 2 পয়েন্টে কেন এক্সিস্ট করে না বললাম, f ড্যাশ 2 প্লাস কত আসবে বলো এখান থেকে কেউ প্লিজ। f ড্যাশ 2 প্লাস বলো, 2 পয়েন্টে এক্সিস্ট করে না f ড্যাশ, অর্থাৎ f টা ডেরিভেটিভ এট 2 পয়েন্টে হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? f ড্যাশ 2 প্লাস কত হচ্ছে এখানে? সে 4 ইয়া 4, আর f ড্যাশ 2 মাইনাস, অর্থাৎ 2 প্লাস, অর্থাৎ 2 এর উপরে যে, তাহলে x গ্রেটার দেন 2, তাই না? দিস ইজ 2 প্লাস, সো 2 প্লাস এর জন্য 4, আর যখন 2 মাইনাস হবে, অর্থাৎ 2 এর লেফটে কত ঢুকছে? এটা -4, 2 এর রাইটে যাচ্ছে 4, 2 এর লেফটে আসছে -4, সো 2 এক্সিস্ট করে না। সিমিলারলি -2 তেও এক্সিস্ট করে না। সো এখানে আমরা ইকুয়ালিটি সাইনটা তুলে দিচ্ছি।